Imagina por un momento que todo lo que dices define quienes. Cada palabra que pronuncias moldea tu character, fortalece tu mente, o la debilitas en que lo notes. En un mundo donde todos hablan, opinan y se exponen sin filtros, el verdadero poder no está en decir más, sino en saber callar. Esta fue una de las grandes verdades que comprendió Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia y, al mismo tiempo, uno de los más disciplinados espiritualmente. Marco Aurelio no solo fue emperador de Roma, fue un estudiante incansable del alma humana. Rodeado de guerras, traiciones, enfermedades y prisiones constantes, entendió algo que la mayoría de las personas nunca descubre. No todo lo que pensemos, sentimos o vivimos debe ser compartido con el mundo. El silencio, cuando nace de la sabiduría, es una forma de fortaleza interior. Epicteto, otro gran filósofo estoico, lo expresó con claridad: solo existe un camino hacia la felicidad, y es dejar de preocuparse por aquello que no está bajo nuestro control. Esta idea simple, pero profundamente transformadora, es el núcleo del estoicismo. No se trata de reprimir emociones ni de volverse frío, sino de dirigir la energía mental hacia lo que realmente depende de nosotros: nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. En esta serie exploraremos 7 cosas que el estoicismo nos enseña a mantener para nosotros mismos. No por miedo, ni por debilidad, sino por sabiduría. Cada una de estas lecciones es una herramienta para construir una mente firme, una vida equilibrada y una paz interior que no depende de la aprobación externa. La primera lección es clara y directa: no hables mal de ti mismo. Puede parecer inofensivo hacerlo, incluso normal. Muchas personas se critican constantemente pensando que así serán más humildes o realistas. Sin embargo, para los estoicos, el diálogo interno negativo es una forma silenciosa de autodestrucción. Marco Aurelio fue tajante en este punto cuando escribió: no seas oído que yondot, ni siquiera ante ti mismo. Cada vez que repites pensamientos como no soy suficiente, siempre fallo, o nunca voy a mejorar, estás entrenando a tu mente para creerlos. No son simples palabras, son instructions que le das a tu carácter. Con el tiempo, estas ideas erosionan la confianza, debilitan la voluntad y apagan la motivación. El estoicismo enseña que debes vigilar tu mente con la misma atención con la que un guardián protege una ciudad. No se trata de mentir ni de inflar el ego, sino de reconocer tu potencial con honestidad. En lugar de decir soy malo en esto, el estoico piensa: esto no lo domino, pero puedo mejorar con práctica y disciplina. Este cambio sutil en el lenguaje interno tiene un impacto profundo. Te transforma de juez implacable en maestro paciente. La autoconfianza no nace de la perfección, sino de la determinación de crecer sin humildad en el preciso. Cuando aprendes a no hablar mal de ti mismo, comienzas a construir una base sólida para todo lo demás. Sin esta base, ninguna disciplina, hábito o filosofía puede sostenerse a largo plazo. Por eso los estoicos empezaban desde adentro. La mente es el origen de todo. El silencio interior es tan importante como el silencio exterior. Así como no todo pensamiento debe decirse en voz alta, no todo pensamiento merece quedarse en tu mente. Elegir qué ideas alimentas es uno de los actos más poderosos de autodominio. Cuando dejas de hablar mal de ti mismo, algo cambia en tu interior. La mente se vuelve más estable, la confianza comienza a reconstruirse y aparece una sensación silenciosa de progreso. Pero justo en ese punto surge una nueva trampa: el deseo de mostrar al mundo que estás mejorando. El ego, más sutil ahora, busca validación externa.
Y es aquí donde el estoicismo vuelve a intervenir con firmeza y claridad. Epicteto adverso sobre este peligro con una enseñanza simple pero contundente. No te vanaglories de tu propio desarrollo. Para los estoicos, el crecimiento personal no es un espectáculo ni una estrategia para impresionar a los demás. Es un trabajo interno, silencioso y constante. Cuando sientes la necesidad de anunciar tus avances, corres el riesgo de confundir el objetivo del camino. El desarrollo personal auténtico no es medido por lo que dices, sino por cómo actúas cuando nadie te observa. Hablar constantemente de tus hábitos, de tu disciplina o de tu sabiduría puede generar una ilusión de progreso que reemplaza al progreso real. Es como declarar victoria antes de haber terminado la batalla. La mente es relaja, la exigencia disminuye y la constancia es debilita. Epicteto comparaba este comportamiento con alguien que presume estar sano mientras ignora el cuidado del cuerpo. El verdadero cambio no necesita proclamación, porque es manifiesta de manera natural. Se nota en la forma en que reaccionas ante la crítica, en cómo manejas la frustración y en la calma con la que enfrentas la adversidad. Estas señales hablan más fuerte que cualquier palabra. El estoicismo enseña que el crecimiento debe ser vivido para uno mismo, no para el aplauso ajeno. Cuando buscas reconocimiento, entregas tu paz a la opinión de los demás. Te vuelves dependiente de reacciones externas y pierde el control sobre tu equilibrio interno. En cambio, cuando trabajas en silencio, fortaleces una independencia emocional que nadie puede arrebatar. Hay una razón profunda detrás de esta enseñanza. Anunciar tus objetivos o tu progreso activa en el cerebro una falsa sensación de logro. El simple hecho de decir, estoy mejorando, puede generar satisfacción prematura, reduciendo la urgencia de seguir esforzando. El estoico evita esta trampa manteniendo su enfoque en la acción diaria, no en la validación. Además, la humildad protege tu carácter. Cuando avanzas sin alardear, permites que tus resultados hablen por ti. Las personas confían más en quien demuestra coherencia que en quien repite discursos inspiradores. El respeto auténtico nace de la consistencia, no de la autopromoción. Este principio también fortalece la disciplina. Al no depender de la aprobación externa, tu motivación se vuelve más estable. No mejoras porque otros te miran, sino porque has decidido vivir de acuerdo con la verdad. Esa decisión, repetida cada día, construye una identidad sólida. La conexión con la primera lección es clara. Así como no debes destruir con palabras negativas, tampoco debes inflar con palabras vacías. Ambos extremos nacen del mismo error. Dar demasiado poder al lenguaje sin respaldo de acción. El estoicismo busca equilibrio. En hay desprecio hacia uno mismo, en hay glorificación innecesaria. Cuando practicas el crecimiento silencioso, desarrollas una forma de fuerza que no necesita explicación. Tu presencia cambia. Tu manera de hablar se vuelve más medida. Tus reacciones, más conscientes. Ese cambio es percibido por los demás sin que tengas que decir una sola palabra. Este enfoque también te prepara para enfrentar la incomodidad. Creer de verdad implica esfuerzo, sacrificio y momentos de duda. Si anuncias cada paso, te vuelves vulnerable a la presión externa. Si fallas, sentirás vergüenza. Si avanzas despacio, sentirás frustración. En cambio, cuando el preciso es íntimo, puedes ajustar el rumbo sin ruido ni juicio. Los estoicos entendían que la vida es una práctica constante. No se trata de demostrar sabiduría, sino de vivirla. Cada acción cotidiana es una oportunidad para entrenar la mente y el carácter. Ese entrenamiento se fortalece en silencio. Cuando eliges crecer en silencio y dejas que tus acciones hablen por ti,
descubres rapidamente una verdad incómoda. El mayor enemigo del progreso no siempre es el ruido externo, sino el exceso interno. El estoicismo entendía que, incluso las buenas intenciones pueden desmoronarse cuando no existe equilibrio. Por eso, después del crecimiento silencioso, la filosofía estoica nos conduce naturalmente hacia una de sus virtudes más importantes, la moderación. Mizonio Rufo, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que la falta de autocontrol es una forma de esclavitud. No importa cuán sabio si alguien en teoría, si no domina sus impulsos termina gobernado por ellos. Comer en exceso, buscar placer sin medida, actuar sin pausa o reaccionar con intensidad descontrolada debilita tanto el cuerpo como la mente. La moderación no significa negarse a disfrutar la vida, sino aprender a disfrutar sin perderse en el placer. El estoico no hay del mundo, pero tampoco se deja arrastrar por él. Comprende que todo exceso cobra un precio, aunque ese precio no siempre sea inmediato. A veces se manifiesta como cansancio mental, culpa silenciosa o pérdida de claridad interior. Mizonio comparaba la vida con un instrumento musical. Si las cuerdas están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no producen sonido. Solo cuando existe equilibrio surge la armonía. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones diarias. Comer hasta sentirse pesado, trabajar hasta el agotamiento o buscar distracciones constantes puede parecer normal, pero poco a poco va erosionando la estabilidad interior. El estoicismo propone una pregunta simple antes de cualquier acción. ¿Esto fortalece mi carácter o lo debilita? Esta pregunta transforma la manera en que te relacionas con tus hábitos. Comer deja de ser solo una respuesta al deseo. Beber deja de ser una vía de escape. El descanso deja de ser pereza y se convierte en recuperación consciente. La moderación también es mental. No se trata solo de lo que consumes físicamente, sino de lo que permites entrar en tu mente. Exceso de información, de opiniones ajenas, de estímulos constantes. Una mente saturada pierde su capacidad de discernir. El estoico aprende a elegir que merece su atención y que debe dejar pasar. Esta disciplina interna refuerza la enseñanza anterior. Crecer en silencio exige moderación, porque el ego siempre busca exagerar, comparar y demostrar. Cuando practicas la moderación, reduces la necesidad de validación. Te vuelves menos reactivo y más estable. Empiezas a actuar desde la razón, no desde el impulso. El equilibrio también protege tu energía. Muchas personas viven agotadas no por trabajar demasiado, sino por vivir en extremos. Un día todo, al siguiente nada. Un momento disciplina, luego abandono total. La moderación crea continuidad. Permite avanzar sin quemarse. Permite sostener hábitos en el tiempo. Los estoicos creen que la verdadera fortaleza no se demuestra en momentos excepcionales, sino en la constancia diaria. Comer con medida, hablar con prudencia, descansar lo necesario, esforzarse sin obsesión. Estas pequeñas decisiones construyen un carácter sólido. Practicar la moderación requiere conciencia. No surge de forma automática. Exige detenerse antes de reaccionar, observar el impulso, y decidir con claridad. Este espacio entre estímulo y respuesta es donde nace la libertad interior. Y esa libertad es uno de los mayores logros del estoicismo. A medida que desarrollas esta virtud, algo cambia en tu relación con los demás. Te vuelves menos impulsivo al hablar, menos necesitado de atención, más presente al escuchar. La moderación empieza a refugiarse también en la comunicación, preparando el terreno para una lección fundamental que sigue naturalmente esta, el valor del silencio consciente y de escuchar más de lo que hablas. Cuando aprendes a moderar,
No solo en lo que consume sino también en como reacciones, surge una consecuencia inevitable. El silencio comienza a tener más valor que las palabras. El estoicismo enseña que no todo pensamiento necesita ser expresado, y que la verdadera sabiduría no es reconoce por la cantidad de palabras, sino por la calidad del silencio que las acompaña. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, dio una enseñanza tan simple como profunda. Tienes dos oídos y una boca por una razón. Escucha más de lo que hablas. En una época como la nuestra, donde todos compiten por atención y validación, este consejo resulta más relevante que nunca. Hablar constantemente no es señal de inteligencia, sino muchas veces de inseguridad. El estoico comprende que cada palabra tiene peso. Hablar sin reflexión suele ser el resultado de impulsos no controlados, del deseo de ser visto, de imponer opinions o de lenar vacíos internos. Pero cuando has aprendido la moderación, entiendes que no necesitas intervenir en cada conversación, en reaccionar ante cada estímulo. Escuchar, en cambio, es un acto de dominio propio. Require paciencia, presencia y humildad. Significa suspender el impulso de responder inmediatamente y permitir que el otro se exprese por completo. En ese espacio silencioso ocurre algo poderoso, comprensión real. El estoicismo no promueve el mutismo, sino la comunicación consciente. Hablar cuando es necesario. Callar cuando no aporta valor. Esta disciplina verbal protege tu energía mental y fortalece tus relations. Las personas confían más en quien escucha con atención que en quien siempre necesita tener la última palabra. Además, escuchar es una forma profunda de aprendizaje. Cada conversación contiene información, perspectivas y experiencias que no poses. Cuando interrumpes o monopolizas el diálogo, cierras la puerta a ese conocimiento. El estoico, en cambio, se mantiene abierto, curioso y receptivo. En el ámbito personal, escuchar crea vínculos más fuertes. Las personas se sienten vistas y respetadas. En el ámbito profesional, escuchar mejora la toma de decisiones, evita conflictos innecesarios y genera liderazgo auténtico. El verdadero líder no es el que más habla, sino el que mejor comprende. Esta enseñanza se conecta directamente con las anteriores. Quien no se menosprecia internamente no necesita defenderse verbalmente. Quien crece en silencio no busca validarse hablando. Quien practica la moderación no se excede ni siquiera en las palabras. Todo converge en el mismo punto. Autodominio. El estoicismo también advierte sobre los peligros de la verborrea. Hablar en exceso aumenta la probabilidad de decir cosas de las que luego te arrepientes. Palabras dichas sin reflexión pueden dañar relaciones, crear malentendidos o revelar pensamientos que no han sido procesados. El silencio, en cambio, ofrece protección. Pero este silencio no es vacío. Es un silencio atento. Un silencio que observa, analiza y elige con cuidado cuando intervenir. Es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es impulsivo. Responder es consciente. En un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio se vuelve raro, y lo raro adquiere valor. La calma que proyectas cuando escuchas sin prisa transmite seguridad y presencia. No necesitas imponer tu opinión para ser respetado. Tu equilibrio habla por ti. Sin embargo, aprender a escuchar también revela algo incómodo. Muchas preocupaciones que expresamos en voz alta no son necesarias. Al callar, tomemos conciencia de cuántas palabras nacen del miedo, la ansiedad o la necesidad de control. El silencio actúa como un espejo. Y este espejo nos lleva a la siguiente enseñanza estoica. Cuando hablas menos, también comienzas a pensar menos en lo que podría pasar, en lo que otros dirán, en escenarios futuros que no puedes controlar.
de forma natural, el silencio te ancla al presente. Cuando aprendes a hablar menos y a escuchar más, algo esencial comienza a suceder dentro de ti, el ruido mental disminuye. Ese silencio interior crea espacio, y en ese espacio se revela una verdad que el estoicismo ha enseñado durante siglos. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que está ocurriendo, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir. Así comienza la reflexión sobre el futuro. Epicteto afirmaba que no nos perturban los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Esta idea cobra especial fuerza cuando pensamos en el mañana. La mente humana tiene una tendencia natural a proyectarse hacia adelante, a anticipar problemas, fracasos o pérdidas. Pero esa anticipación rara vez se basa en certezas, se alimenta de suposiciones. El estoicismo no invita a ignorar el futuro, sino a dejar de vivir atrapado en él. Hay una diferencia fundamental entre planificar con razón y preocupar sin control. Planificar es una acción consciente en el presente. Preocuparse es un castigo mental que ocurre ahora por algo que quizá nunca suceda. Cuando vives obsesionado con lo que vendrá, abandonas el único momento sobre el que tienes verdadero poder, el ahora. Tu energía se dispersa, tu atención se fragmenta y tu mente se debilita. El estoico comprende que el futuro es incierto por naturaleza, y que exigir certezas es una batalla perdida. Esta comprensión se conecta con la moderación aprendida anteriormente. Así como el exceso en la comida o en el habla desequilibra, el exceso de pensamientos sobre el futuro también lo hace. Pensa en el mañana de forma constante no es previsión, es de control. Marco Aurelio recordaba a sí mismo que cada día debe ser vivido como una vida completa. No porque el futuro no importa, sino porque no está garantizado. Este recordatorio no genera miedo, sino claridad. Cuando aceptas la incertidumbre, dejas de resistir de ella. Liberarse de la ansiedad por el futuro no significa volverse paivo. El estoico actúa, se prepara, trabaja y mejora. Pero lo hace sin apagar su paz interior al resultado. Comprende que puede controlar su esfuerzo, no el desenlace. Esta separación es clave para la serenidad. La preocupación constante suele surgir del deseo de controlar lo incontrolable. Queremos garantías, reconocimiento, seguridad absoluta. Pero el mundo no funciona así. Aceptar esta realidad no es rendirse, es madurar. Es dejar de exigir al futuro lo que solo el presente puede ofrecer. Cuando sueltas esa carga mental, tu atención regresa al momento actual. Empiezas a escuchar mejor, a actuar con mayor precisión, a disfrutar lo simple. La vida deja de sentirse como una carrera hacia algo que siempre está adelante y se convierte en una experiencia que ocurre aquí. Este enfoque también fortalece tu resiliencia. Si no construyes tu estabilidad emocional sobre expectativas futuras, los cambios dejan de destruirte. Te adaptas con mayor rapidez, porque no estás aferrado a un escenario específico. El estoico se prepara para lo que venga, pero no se rompe si ocurre algo distinto. Al vivir más en el presente, también se disuelven muchos miedos. El miedo necesita futuro para existir. En el ahora, rara vez hay una amenaza real. Hay tareas, decisiones, acciones concretas. Y esas sí están bajo tu control. Este estado mental se apoya en todo lo aprendido antes. La autoestima silenciosa, T, de confianza. La moderación T, de equilibrio. El silencio consciente, T, de claridad. Y ahora, la aceptación del futuro T devuelve la paz. Pero aún queda una lección final. Incluso viviendo en el presente, incluso librando de la ansiedad por el mañana,
Sigus interactuando con un mundo que no siempre es justo and amable. Personas, eventos y circunstancias que no puedes elegir. ¿Cómo mantener la serenidad ante eso? Después de aprender a vivir en el presente y liberar de la ansiedad por el futuro, surge la prueba definitiva del estoicismo. Enfrentar a una verdad ineludible. No todo depende de ti. Y lejos de ser una idea debilitante, esta comprensión es la fuente más profunda de paz interior. El estoicismo culmina cuando aceptas con claridad lo que está bajo tu control y sueltas lo que no lo está. Epicteto lo expresó con una simplicidad absoluta. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Esta distinción, aparentemente obvia, transforma por completo la manera en que vives. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te desgastas. Cuando te responsabilizas solo de lo que sí puedes manejar, recuperas tu fuerza. Aceptar no significa resignarse. El estoico no es cruza de brazos frente a la vida. Actúa con determinación, pero sin apego al resultado. Entiende que puede elegir su actitud, su esfuerzo y sus valores, pero no las decisiones de los demás, los cambios inesperados en el caso completo de los acontecimientos. Esta aceptación es construye sobre todo lo aprendido antes. La autoestima silenciosa evita que dependas de la aprobación externa. La moderación te protege de los extremos emocionales. El silencio consciente te permite observar sin reaccionar. Vivir en el presente te ancla a lo real. Todo converge aquí. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, así disuelve gran parte de la frustración. Dejas de preguntar por qué las cosas no salen como esperabas y comienzas a preguntar cómo respondrás a lo que ocurre. Esa pregunta cambia tu posición, de víctima a protagonista de tu carácter. Marco Aurelio así recordaba a diario que encontraría personas difíciles, injusticias y obstáculos. No para volver cínico, sino para no sorprenderse. La sorpresa ante la adversidad suele generar más dolor que el hecho en sí. La preparación mental reduce el impacto emocional. El estoico no lucha contra la realidad. La usa como entrenamiento. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para practicar paciencia, templanza o fortaleza. Lo que antes parecía un problema ahora es un ejercicio de carácter. Esta actitud genera una libertad poco común. Si tu paz interior no depende de factores externos, nadie puede quitártela. No necesitas que todo salga bien para estar bien. No necesitas condiciones perfectas para mantener el equilibrio. Aceptar lo incontrolable también mejora tus relaciones. Dejas de intentar cambiar a las personas, de exigir que actúen según tus expectativas. Comienzas a relacionar desde la comprensión y no desde la imposición. Esto reduce conflictos y aumenta la serenidad. Con el tiempo, descubres que muchas batallas nunca debieron librarse. Opinions ajenas, errores pasados, escenarios imaginarios. Al soltarlos, recuperas energía para lo que realmente importa, actuar converted en cada momento. El estoicismo no permite una vida sin dolor. Permite una mente preparada para enfrentarlo. No elimina las dificultades, pero elimina el sufrimiento innecesario. Hace que necesite resistirse a lo inevitable. Al final, vivir de forma estoica es un compromiso diario. No es una meta que se alcanza una vez, sino una práctica constante. Cada día eliges responder con calma, actuar con razón, y aceptar con dignidad. Este recorrido comenzó con la construcción interior, siguió con la moderación, el silencio, la presencia y la aceptación. No son ideas aisladas, sino partes de un mismo camino. Un camino hacia la libertad interior.